Oke, kita bakal latihan reading comprehension. Pemahaman membaca dari teks singkat di sini ya. Ini karena hanya ada satu paragraf, jadi tipsnya memang membaca dulu. Nanti ada juga sih yang misalnya dia pinginnya baca pertanyaan dulu, tapi kalau buat aku, kalau hanya satu paragraf aja, mending dibaca paragrafnya dengan kecepatan normal. Oke, misalnya yang ini ya. In an interview yesterday, Mr. Wilson was questioned about the harmful effects of horror movies on teenagers. He argued that such effects were often exaggerated and claimed that other types of films were far more dangerous for young people. When asked to prove this, he pointed out that horror films were often set in unreal situations and were clearly not to be taken seriously. In contrast, he claimed that films showing violent crime were often set in everyday life and were therefore more damaging. Pertanyaan nomor 1. In Mr. Wilson's opinion, horror films... Oke, jadi tipsnya pertama kita lihat keywordnya Mr. Wilson dan horror film. Kita bisa lihat di sini ini Mr. Wilson dan horror film atau horror movies. Jadi persamaannya horror film adalah horror movies. Nah, apa sih pendapat dari Mr. Wilson tentang horror films? A. Cost more than other kind of films. Ini nggak disebut ya di teks. B. Are more popular among the elderly than among the young. Enggak ya, ini teksnya ngomongnya efek terhadap teenagers, anak-anak muda ya. C. Should be banned altogether. Nggak ada kalimat yang menyebutkan harus di-ban. They are less damaging to young people than films of ini harusnya ya, bukan than films of violent crime. Ini ada disebutkan ya di atas ya. A. Have recently ceased to appeal to the young. Ini nggak disebut. Jadi jawabannya adalah D. Ini kalau bisa dibaca lagi, he di sini, he itu Mr. Wilson, he claimed that films showing violent crime were often set in everyday life and were therefore more damaging. Gitu. Jadi more damaging ke siapa? Ke teenagers. Jadi are less damaging to young people than film of violent crime. Ya, yang more damaging itu adalah yang violent crime. Jadi si horror filmnya adalah less damaging. Oke, nomor 2. For Mr. Wilson, the main difference between a horror film and one showing violent crime is that the former, jadi ini Mr. Wilson, horror film and violent crime, apa perbedaannya? Gitu. So, for Mr. Wilson, the main difference between a horror film and one showing violent crime is that the former itu yang pertama ya. Ini yang the former. Horror film, kalau misalnya dia nge-refer ke violent crime, itu adalah the latter. Nah, the latter ini adalah violent crime. Jadi apa jawabannya? A. Is mainly concerned with everyday situation. Apakah horror film itu relate dengan everyday situation? Enggak ya. Is liked by the young and the later by the old. Jadi ini dia bilang, horror film itu disukai oleh anak muda, sedangkan violent crime disukai oleh yang udah dewasa. C. Is unrelated to real life, whereas the later is. Ini artinya, horror film itu unrelated dengan kehidupan nyata. Sementara, the later, ini violent crime, ini double T ya, itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini disebutin ya tadi ya di dalam teks. Jadi ini C jawabannya. Tapi kita baca dulu D. Is less expensive to produce than the later. Ini nggak ada yang bilang tentang harga atau biaya dalam teks. He rarely receives any attention from the young. Ini nggak disebut ya secara langsung. Jadi jawabannya adalah C.
Oke, nomor 3. The interviewer wanted to find out whether blah blah blah. A. Young people were being harmed by horror films. B. Mr. Wilson had himself been affected by horror films. Bukan ya. C. Mr. Wilson preferred horror films to film of violence. Nggak, dia nggak nyebutin Mr. Wilson itu preferensi dia tuh apa nonton film. Dia hanya bilang, oh ini efeknya seperti ini ke anak muda antara film horor dan film violent. People were seriously objecting to horror films. Ini nggak disebut ya, D. Hey, the effect of crime films were being exaggerated. Nah ya, dia bilang, justru efek dari violent crime film is more damaging. So it's not exaggerated. So, jawabannya adalah A. Apa? Karena interviewernya itu ingin tahu apakah horror film itu memberikan influence atau impact atau efek kepada anak-anak muda. Jadi di sini, young people were being harmed by horror films. Ini kalimat pasifnya seperti ini ya. Oke.